hai cái thể nhưng mà hai cái thể này là hai cái thể tương nhân tương hãng vô tính, nhân bản không vô tính. Ví dụ trường hợp là hai con cừu loli này là nó là sản phẩm nhân bản vô tính, và nó có một dây hàng này giống nhau. And I read somewhere that after they died, they also tasted the same. So, thầy nói là thầy đọc ở đâu đó là sau khi hai con nó chết rồi thì người ta ăn nó mùi vị của hay không y chang nhau. so if we have less than 25% identity in proteins, still maybe homologous, maybe not. If we have less than 70% identity in DNA, still maybe homologous, maybe not. We have to take a closer look. Nếu như nó nhỏ hơn 20% hoặc là nhỏ hơn 70% DNA á, nó có thể là đồng nhất hoặc là không đồng nhất. Okay. So we have a little bit of time. And what I would like to do is try a little bit of homology for ourselves. Let's take two sequences and find out how similar they are. Okay? How do we do that? Well, first, we need two sequences. How do we get two sequences? Nếu bây giờ mình muốn so sánh hai trình tự với nhau á, thì đầu tiên là mình phải có trình tự đó, thì làm cái nào để mình có? We produce them in our lab, or we take them from the database. Mình tự tổng hợp cho mình lá hay là mình lấy trên cơ sở. Now for the exercise, let's take both of them from the database and see how close they are. So, who will give me a sequence? Giờ mọi người cho thầy một cái trình tự nào đó để mình sẽ lấy trình tự trên cơ sở dữ liệu. Homo sapiens, okay. But first, there's another important thing that we need to discuss. If we want, let's say we want to compare Homo sapiens to what is pentoglyph? Petroglyphs, okay. So, we want to compare Homo sapiens to petroglyphs. Human to chimpanzee. Giờ mình sẽ so sánh trình tự của người với linh tinh. So, how do we compare human to chimpanzee? We want to see how close they are. Do we look at DNA or protein? Trong trường hợp này thì mình sẽ tìm trình tự DNA hay protein. Who says DNA? Raise your hand. Who says protein? Nobody says protein? You said, who else says protein? Who says something else? Jump. Why DNA? Why DNA? Because DNA protein Will? from DNA you have protein, so I want to the start one. Okay. Why protein? I think it can be pressed into the function of isomal. Okay. So, how do we decide DNA or protein? Do you want to fight? Giờ là mình quyết định chọn DNA hay protein, chỉ muốn đánh nhau thôi đúng không? No. How many letters? I'll come again.
what do we know about the central dogma, the translation from DNA to protein? We know that the same DNA nucleotides can create, we know that different DNA nucleotides can create the same amino acids. Remember that that slide that we showed? That we have a lot of different DNA nucleotides that create the same type of amino acid. Có nhớ cái trung tâm là cái quá trình phiên mã nó xong phải không? Là những cái phân tử DNA khác nhau nhưng mà nó sản xuất ra cùng một loại protein. So let's assume that we have UTA and UGA. If we do DNA comparison, are they identical? Mình so sánh về cái DNA với cái DNA thì hai cái này có giống nhau không? They're not the same. They're different. But let's assume that they both create methionine, the same amino acid. Now, are they the same? Are they identical? The same. So, with DNA, they would be different. But with protein, they would be the same. Which one is correct? Which one is better? Which one is better? Do you still think that we should use DNA? Do you still think that we should use protein? Let's say that we are rhizobium and we want to fix nitrogen. We want to take nitrogen from the air and we want to turn it into food for the plant. What is the machine that we are using? Giả sử mình là cái con rhizobium mà mình muốn cố định đi ra trong không khí và chỉ đi ra hành dinh dưỡng cho cây, cơ chế này. The machine that we are using is the protein. Cây đó mẹ là nhờ vào protein. Okay? So we are using this machine. If the machine, the protein, is working, we don't care if this machine came from China, or from Japan, or from Germany, or from Korea, or from Vietnam. We don't care where this machine came from, how it was made. What do we care? We care that the machine is working. Mình chỉ quan tâm là cái protein có hoạt động hay không thôi, chứ không quan tâm cái nguồn gốc nó là đến từ đâu. So, which should we use? Chỉ trong tới bây giờ thì mình chọn này. Okay. Now, whenever we have the possibility to compare proteins, we compare proteins. If we have a gene that is translating into proteins, that is creating proteins, then we will translate it and compare the proteins. But Bất cứ kỳ nào mình có cơ hội so sánh protein thì mình hãy so sánh với cấu trúc protein. But if we have a sequence that does not create protein, for example, 16S doesn't create protein. What does it create? Nếu trường hợp mình có cái chuỗi sinh trưởng nó không có há ra được protein, ví dụ trường hợp là mình có S nó không há ra protein, nhưng nó há ra cái gì? It creates RNA. Nó mà há ra nó tạo ra RNA. So
So if we do not have protein, we will compare the DNA. Nếu trong trường hợp nó có protein thì mình mới so sánh DNA. But we will always prefer to compare the protein. So why do we use the 16S? Tại sao mình lại sử dụng cái 16S? Why do we use the 16S, which is DNA? Marker for fresh protein function. Excuse me? Because it's the marker for fresh protein function. Okay. Because it is available from almost all the organisms in the world. Tại vì cái 16S là nó có trong tất cả các loại sinh vật trên thế giới. This is the first reason. And the second reason is because the 16S gene doesn't change too much and doesn't change too little. The rate of change, the rate of mutation is just enough to show us the relationships between organisms. Là cái lý do thứ hai là tại vì cái gen 16S này nó không có đột biến, cái tỷ lệ đột biến nó không có cao, không có thấp, nó đột biến vừa đủ để mình xây dựng được cái mối quan hệ đột biến của chúng ta của loài. If the 16S would mutate very, very slowly, it would be the same in Rhizobium and in plants and in monkeys and in archaea. Then it would not be effective for showing the relationships. It would be the same all over. So we could not see the relationships between the organisms. Dạ, nếu mà cái gen 16S này đột biến chậm quá, nó lúc nào cũng giống nhau giữa thực vật hay động vật và cổ vi khuẩn thì mình sẽ không xây dựng được cái mối quan hệ tiến hóa của loài. And if it would mutate too quickly, it would be completely the same in bacteria, completely different in bacteria, completely different in archaea, completely different in fungi, completely different in plants. Then when we do the alignment, if they are completely different, when we do the alignment, we would get 0, nothing. We can't compare. Nếu trong trường hợp nó đột biến nhanh quá thì nó quay lại khác biệt giữa vi khuẩn với cổ vi khuẩn này nọ thì lúc mình bắt gặp thì mình sẽ không so sánh được gì hết. If the mutation is very rapid and it changes very quickly between different organisms, then it would be like making an alignment of a bottle and a pencil. How can you compare? It's too different. So we need the comparison target to be mutating not too quickly and not too slowly and be present in all of the organisms, and that's the 16S. Dạ, tại vì nếu mà nó đột biến nhanh quá thì nó về là khác nhau, mình sẽ không so sánh được. Bởi vậy nếu mà mình so sánh thì mình chọn cái đối tượng so sánh là có tốc độ đột biến không quá nhanh, không quá chậm và nó phải có trong tất cả các loại sinh vật trên thế giới. Okay. Đó là 16S. So, okay, we'll do a little bit of something else. How do we compare sequences? We're going to do that a lot next week. Compare sequence and create trees, phylogenetic trees. Tại sao mình sẽ học cái cách so sánh trình tự với lại xây dựng cây phát sinh loài. But for now, I just want to show you the tool to do it and maybe do a little bit of an exercise. And the name of the tool is actually a website. Cho thầy cho mình cái công cụ, cái tên của công cụ mà mình sẽ dùng để so sánh trình tự với lại xây dựng cây phát sinh loài. Now there are maybe 100 different tools on the internet to do that. But the easiest that I could find is at
phylogeny.fr. And this is the easiest, quickest tool that I could find to create comparisons, alignments between sequences. And this is the tool. Now, next week, we're going to see how to use this tool to create elaborate comparisons, create trees. But for now, let's just look at, bless you. Let's just look at the alignment. And the alignment is right here in online programs. If you look at online programs, we have several different types of programs. Tuần sau mình sẽ học cái cách sử dụng trong cái này để xây dựng các sinh lời. Bây giờ mình chỉ dùng nó để bắt cặp, mình đến chọn những cái lựa chọn đó. And we have 5 programs for alignment. Mình có 5 cái chương trình để dùng nó bắt cặp. These 5 programs are all fine, they all work very nicely, but the easiest, the nicest in my taste is muscle. 5 cái này trong cái 5 đấy là cái nào cũng hoạt động hết, nhưng mà trong trường hợp của thầy thì cái trên cùng là dễ sử dụng. And this is very common in bioinformatics. Whatever you want to do, whatever you want to analyze, you will have many different tools. And you will have to look at several of them and choose which one you like the most. Some people will like this one, some people will like that one. You have to try and decide for yourself. For me, the easiest one would be muscle. Trong sinh học thì có nhiều chương trình nên mọi người sẽ có thể lựa chọn chương trình nào phù hợp với mình. Với thầy thì cái muscle đó là dễ. So, we go to online programs and we choose muscle. Okay. So, we have muscle khác nhau ạ. and Đây the way to do the alignment is extremely easy. What do you think we do? We put here. How do we do that? You already know. What? The sequences in what format? FASTA. Exactly, that's all we need to do. We just put the FASTA sequences, and we can do it with many sequences at once. So we can put here sequences from the database, we can put DNA, we can put protein, we can put sequences that we created in the lab. We can combine our sequences with database sequences if we want to see what our sequences look like. And the way to do it is very easy. For now, instead of copy-paste some other sequences, let's take the example sequences that muscle gives us. So it's load example of sequences. Just click on it. And we have here the FASTA sequences. As you remember, these are protein, because we always prefer protein
to DNA. And each sequence begins with a line of description, beginning with the right-facing arrow. And this arrow tells the computer that this is a new sequence. Mỗi cái mũi tên thì nó sẽ cho cái máy tính biết là mỗi cái mũi tên là một cái trình tự mới. And for now, we just want two sequences. So let's delete all of these. Yeah, we just want two. So it's maybe virus and Anopheles. And the final stage is the most complicated, so pay attention. Are you looking? Pay attention, it's complicated. We click on submit. It's not complicated. Okay. So, we clicked on submit, and muscle did all the work. Okay. And now we have those two sequences in alignment. That means that all of the different amino acids of the two organisms are as much as possible in alignment. So this is the best match percentage that muscle could find. And just a technical note, because we don't have a very long screen, each line, each row begins from here. So mimivirus sequence begins from here to here, and then it begins again here. So it's like, so we take this and we put it here. So it's just, we just split it because we don't have a lot of space. Any questions? You must have questions. I demand questions. Cho hỏi cái này phải so sánh protein không vậy? Trời, làm nãy giờ không biết đang làm gì nữa. Một cái dấu hiệu nào trong cái chương trình này. Đúng rồi, nãy giờ hiểu rồi, nhưng mà làm nãy giờ không hiểu. Hỏi ông nào nữa nó không phải protein nữa nè. Yes, good question. Very good. So the color in muscle is written here. So green, is this green? Yes. Let's say green here means a very high match. So green means a high match. Blue means medium match. And gray means lower match. Mấy cái màu sắc trên đây là nó ở cái mức độ phù hợp. Màu xanh đó thì là rất là phù hợp, còn cái màu giữa là phù hợp mức độ trung bình, còn cái màu sáng đó thì là kém. And white means a very, very, very low match. So the two amino acids are very different.
What do I mean? This is N and this is D. These are two different amino acids. They are not the same, so they are gray. The level of match is very low. Okay? So this type of alignment will tell us how close the two sequences are, how related they are, and this is the first step to a tree. But before you go home, I just want you to think of one thing. So, see here, this is an I, and this is an E. And they are different amino acids, so they are white. But this is a V, and this is an I. They are also different amino acids. Why are they in green? Why does muscle say that they have a high similarity? Thầy nói là ở cái chỗ mà chữ T với chữ E đó là hai cái amino acid khác nhau nên nó là trong cái màu trắng là đúng rồi. Nhưng mà cái kế bên đó là V với E cũng là hai cái amino acid khác nhau luôn, nhưng mà tại sao lại xếp vô cái là có cái tương đương cao? Why does muscle say that V is the same as I? Because they have the same function. Very good. We deleted it. Remember the machine. We don't care where the machine is coming from. We just care that the machine is working. So if V and I do the same thing, if they look the same, if they act the same, then they are the same. And this is a high homology. And we are going to talk more about this subject next week. Goodbye. Rest and